Humanisme universal Kartini dan Pramudia anak-anak. Universal Humanism Kartini and Pramudia Anantatur. Makhluk apa sih humanisme itu? Apalagi humanisme universal. What the hell of character of humanism and moreover universal humanism? Dia sesuatu yang ada jauh di atas sana, di antara gemintang raya, bukan di sini, di antara tumpukan jerami dan bau keringat selepas tanaman. Seems to be something that exists far out there among the stars, not here among the haystacks and the smell of sweat after planting rice. Seorang anak manusia berasap dahsyat dengan cita-citanya membangun peradaban baru yang lebih baik, yang lebih maju, yang tidak lagi membedakan kau siapa dan aku siapa, tetapi yang mengatakan, mari kita bersama karena kita adalah apapun adanya kita. A human child has great desires with his ideals to build a new, better civilization that is more advanced, who not longer distinguishes who are you and who am I, but that says, let's be together because we are whatever we are. Dia mungkin tidak muluk-muluk dengan banyak istilah, kategori, definisi, ataupun terminologi. He might not be grandiose with many categorical terms, definition, or terminology. Bahwa setiap manusia itu sama dengan keunikannya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing. He only knows that every human being is the same with their own uniqueness, with their own needs. Namun menuju pada kehidupan bersama yang saling menghargai dan memajukan tanpa merugikan. Lantas dia siapa? Kembali kita terjebak pada dia siapa, aku siapa, dan kau siapa. But towards a common life that respects and advances without harm, then who is he? We are stuck on who are you, who am I, and who is he? Dia, aku, dan kau sesungguhnya sama, manusia dengan kemanusiaan kita. He, I, and you actually the same human as our humanity. Mungkin begitu itu ke humanisme secara sederhana sambil ngopi dan ngemil cemilan. Maybe that humanism in a simple way while drinking coffee and snacks. Nampaknya akan banyak yang penasaran bila humanisme hanyalah cangkir-cangkir kopi dan piring camilan dengan guyonan mesra manusia. Mari. It seems that many will be curious if humanism is just cups of coffee and plates of snacks with human-friendly jokes. Ya, cukup sedikit saja. Agak serius tentang makhluk humanisme. Let's have a little, just a little candid, serious about this character humanism. Banyak orang bicara tentang humanisme.
Bahkan sebagian mungkin mengklaim diri sebagai humanis. Entah apa yang ada di benak mereka, karena masing-masing tentu punya selera sendiri-sendiri menerjemahkan makna humanisme. Many people talk about humanism. Some may even claim to be humanist. I don't know what they have in mind because each of them has their own taste and interpreting the meaning of humanism. Yang mengaku sebagai humanis belum tentu benar-benar humanis. Sementara yang humanis beneran gak mau mengaku sebagai humanis. Those who claim to be humanists are not necessarily humanists. Meanwhile, real humanists don't want to admit to being humanist. Ya, ternyata. Tetapi begitulah salah satu pandangan dari sebuah belahan dunia saat. Humanisme sama sekali tidak menyentuh aspek spiritual manusia secara transendental. Is it confused too? But that's one view from a part of the world there. Humanism doesn't touch the spiritual aspect of man transcendently. Humanisme murni selaku manusia dengan logika alam pikiran dan rasionalitas. Pure humanism as a human being with natural logic and rationality. Semua mendasarkan diri pada moralitas, rasionalitas, dan kedirian manusia yang terlepas dari unsur-unsur lain. All of based on morality, rationality, and human self-reliance, which is independent of the element of territory. Secara ringkas, mungkin bisa disimpulkan bahwa humanisme merupakan suatu keyakinan ataupun prinsip menjalani hidup selaku manusia yang mencari kebenarannya melalui logika dan rasionalitasnya demi kemajuan dan kebaikan bersama. In summary, it might be concluded that humanism is a belief of principle of living life as a human being who seeks the truth through logic and rationality for the sake of progress and the common good. Karena keyakinan ini mendunia, artinya melibatkan berbagai manusia dari seluruh belahan dunia. Istilah universal pun muncul dan ditempelkan pada terminologi humanisme. Well, because this belief is global, it means that it involves various people from all of the world. The term universal also appears and is attached to the terminology of humanism. Terus terang saja, tidak akan ada habisnya bila kita harus bicara tentang humanisme secara mendetail, mengingat sungguh begitu banyak definisi, banyak aliran, maupun banyak pendapat tentang humanisme yang masing-masing tentu membawa dan meyakini kebenarannya masing-masing. Frankly speaking, there will be no end if we have to talk about humanism in detail, considering that there are really so many definitions, many schools, and many opinions about humanism, each of which brings is believed to be true. Sehari atau bahkan seminggu penuh bicara detail. Mengingat waktu
tempat dan wilayah diskusi yang sangat terbatas, saya kira sudah saatnya kita bicara sedikit. Ya, memang sedikit tentang Kartini dan Pramudia sehubungan dengan humanisme. It might take a day or even a whole week to talk about the detail. Considering the time, place, and area of the very limited discussion, I think it's time we talk a little bit. Indeed a little about Kartini and Pramudia in relation to the humanism above. Siapakah Kartini? Siapakah Pramudia Anantatu? Keduanya adalah tokoh-tokoh besar negeri ini pada bidang masing-masing. Who is Kartini? Who is Pramudia Anantatur? Both are great figures of this country in their respective fields. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April tahun 1870. Kartini terkenal karena pemikirannya yang maju jauh melampaui zamannya. Hasratnya yang dahsyat untuk melihat wanita bangsanya maju dan tidak merupakan subordinat laki-laki telah mendorongnya untuk berjuang keras melalui dunia pendidikan. Raden Ajeng Kartini was born in Jepara, Central Java on April 21st, 1879. Kartini was famous for her thinking that was far beyond her time. Her intense desire to see the nation's women who are advanced and not subordinate to men had forced her to straight her through the world of education. Terlepas dari perbedaan kodrati antara wanita dan pria, Kartini meyakini bahwa wanita bangsanya layak untuk bisa sejajar dan setara dengan kaum laki-laki. Regardless of natural differences between women and men, Kartini believes that the women of her nation deserve to be equal with men. Pada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan wanita negerinya. Kepada teman-temannya, dia sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya tentang adanya persamaan hak kaum wanita dan pria. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. To her best friend, she often pours his heart about her desires to advance the women of his country. To her friends, she often writes letters expressing his ideals of equal right for women and men. She wants women for women and men. She wants women to have the freedoms to gain knowledge and study. The concern is not only about women's emancipation, but also general social issues. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan untuk bumi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Kartini saw the struggles of women to gain autonomy and freedoms of law as part of a wider movement. Kartini letters were written about her thought on social condition at the time, especially about the condition
of indigenous women. Surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. Most of her letters contain complaint, especially regarding the culture in Java, which is seen as obstacle to women progress. The letters written to her friends in the Netherlands become evidence of how much Kartini wanted to free her people from the discrimination that had been entrenched in her day. Perjuangan Kartini tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak gadis di Jepara dan Rembang. Dan apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan sekolah Kartini di tempat masing-masing seperti di Semarang, Surabaya, di Yogyakarta, di Malang, Madiun, dan Cirebon. Kartini's struggles was not only written on paper, but was proven by establishing free schools for girls in Jepara and Rembang. And what she didn't with the schools was followed by other women by establishing Kartini schools in their respective places such as Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon. Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Kembali. After Kartini's death, her letters were then collected and published into a book entitled Out of Darkness Comes the Light. Apa yang terdapat dalam buku itu sangat besar berpengaruh dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia. Karena isi tulisan tersebut telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia di kemudian hari. What is contained in the book is very influential in encouraging the progress of Indonesian women because the content of the article has become such a motivation for struggle for Indonesian women in the future. Buku itu menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam perjuangan hak-haknya. Tetapi juga perlu diingat bahwa beliau mengangankan kedudukan wanita yang tidak lagi subordinat laki-laki. The book became a driving force for Indonesian women to fight for their rights. However, keep in mind that she envisioned the life of a woman who is not longer subordinate to men. Kalau bahasa keren generasi sekarang adalah kesetaraan gender. If the cool language of the current generation is gender equality. Dia tidak mengingkari kontrak dasar. Sekolah yang didirikan Kartini juga mengajarkan pelajaran menjahit, tulang, memasak, dan sebagainya yang merupakan keterampilan dasar wanita saat itu.
She didn't deny the basic nature of women, where Kartini founded also taught sewing, embroidery, cooking, and so on, which were the basic skills of women at the time. Itu sekalipun tentang arti. Lantas, Pramudia Anantatur di New York. Bagaimana kita membayangkan ini? Ini akhir April. Di dalam gedung Asia Society di Avenue itu, di auditoriumnya yang penuh sesak, orang memandang ke atas. That's a bit about Kartini. Then Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur in New York. How do we imagine this? It's the end of April inside the Acacia Society building on the edge of the avenue in its crowded auditorium. People look up. Pramudia Anantatur di New York. Sesuatu yang lebih tak terduga. Orang sadar bahwa di panggung yang tertata itu ada sesuatu yang datang dari sebuah pengalaman. Pramudia yang lahir pada masa penjajahan Belanda dan tumbuh di masa revolusi, dan yang menuruni bakat ayahnya dalam bidang tulis-menulis, banyak menulis karya yang bersifat perjuangan bangsa melawan penjajahan. Pramudia Anantatur in New York, something more unexpected. People realized that on the stage that was set, there was something that was said there was something that came from a gloomy experience. Pramudia, who was born during the colonial period and grew up during the revolution. Kemudian hidupnya yang pahit karena mengalami penahanan bertahun-tahun di mana Soekarno dan Soeharto telah melahirkan karya-karya besar yang memunculkan pemikiran perjuangan menentang penindasan dan ketertindasan. And who inherited his father's talent in writing, wrote many works that were about the struggle of the nation and in the colonial era. Then his early life due to being incarcerated for years, in which Sukarno and Suharto had produced great works that gave rise of the idea of the struggle against of oppression and oppression. Karya-karya itu berisi tentang upaya Pram untuk membela orang-orang yang tertindas dan menyuarakan penderitaan mereka. Kata aktivis guru dan perempuan Gita Indasari. Esensi atau bangun karya ketertindasan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya itu ada di dalam buku Pramudia. Dan itu adalah praktek kolonialisme dan feudalisme. The works contain about Pram's efforts to defend the oppressed people and voice their suffering. According to teacher and female activist Dita Indasari, the essence of structure of the work operation in the field of politics, economy, and culture is in Pramudia Anantatur. Is in Pramudia Anantatur books, and it's the practice of colonialism and feudalism.
tema pemasukan kebebasan dan perlawanan atas ketertindasan menjadi dominan. Karena memang tidak jauh dari kehidupan Pram yang lahir di Blora 6 Februari 1925. The theme of the entry of freedoms and resistance to oppression becomes dominant because it's not far from the life of Pram, who was born in Blora on February 6 February 1925. Pram kenyang dengan berbagai pengalaman berupa perampasan hak dan kebebasan. Ia banyak menghabiskan hidupnya di balik terali penjara, baik pada zaman revolusi kemerdekaan, zaman pemerintahan Soekarno, maupun di era pemerintahan Soeharto. Pram is full of various experiences in the form of deprivation of rights and freedoms. He spent much of his life behind bars, both during the era of the independence revolution, the era of the Soekarno government, and the era of the Soeharto government. Proses perlawanan yang ditampilkan itulah yang menginspirasi. Dan Pramudia di New York. Masa-masa suram yang baik penuh ketertindasan dan ketegangan telah berujung kebebasan dan kemerdekaan. Pram sudah menjalaninya. Pram dunia. Karya-karya Pram telah mendunia dan menginspirasi dunia. The process of resistance that is displayed, it was inspired and Pramudia in New York. Gloomy times that are bitter and full of oppression and restraint have led to freedom and independence. Pram has done it. Pram is known to the world. Pram's work have been worldwide and have inspired the world. Melawan ketertindasan dan ketertekangan untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan adalah sebuah perjuangan yang humanis dan universal. The struggle against oppression and resistance for freedoms and equality is a humanist and universal struggle. Memang sedikit saja tentang Kartini di atas. Tapi tidak cukup paling tidak untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang humanis. Humanis ini adalah humanisme yang universal. Well, a little bit. Yeah, indeed a little about Kartini above, but not enough at least shows that she is a humanist. Dan di bidang lain, di bidang sastra, Pramudia Anantatur pun menelurkan pemikiran-pemikiran yang humanis melalui tulisan-tulisannya. Masih enakkah kopi kita? Masih renyahkah cemilan kita? And in other fields, in the fields of literature, Pramudia Anantatur also transmits humanist talk through his writing. Is our coffee still good and your snacks still crunchy? Mari kita berguyon mesra dengan kemanusiaan kita.
agar tetap enak dan renyah hidangan kita. Salam. It's good that we joke intimately with our humanity to keep our dishes delicious and crunchy. Regards.